Try out this sum. I've just sent. Okay. Okay, so let us do this sum. Ashok bought an article and spent 110 on the repairs. He sold it to Bhushan at a profit of this. So let Ashok, okay, let his total CP be X, okay, and he sold it to Bhushan. So at a profit percentage of 20%. So that means X plus 20% of X. So that is 6X by 5. Okay. Now Bhushan sold it to Charan, loss of 10%. Okay, so that is going to be 6x by 5 into 1 minus 10% of, and who is this? Charan. So that is going to be 6x by 5 into 9 by 10. 2 3s are 6, 2 5s are 10. That is going to be 27 by 25 x. And Charan finally sold it uh, for rupees 118 at a profit of this. So 10% profit with 27 x by 25 into 1 plus, again this is 1 by 10, 1188. Okay, yeah, so it got cancelled by 4 1000. Okay, so x is 1000, out of which 110 was on repairs. So actual CP 98. So 890 is the answer. You got it? It's so easy. Do it yourself. Tell me who has not understood. Tell me. Niladri, Shitama, did you understand? Please tell me. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay, so I'm now let me tell you how can we do this in one, how can we do this in one shot. সুব্রতিম এটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ এটাও বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, now how can we do this in one shot? Okay, one is this x method is there, fine, but I mean I think this can be done in one go. So the CP is x, right?
this XCP is increased by 20% profit, then Bhushan decreased it by 10%, and then again Charan increases by 10%. 1 plus 1 by 5, 1 plus 1 by 10, 1 plus 1 by 10, that is 6 by 5. A plus b, a minus b, a square minus b square. Okay, and this thing is 1188. So 99 by 100. So 1188 into 2 3 are 6. স্যার আমাকে এই কোশ্চেনটা একটু পার্সোনাল চ্যাটে পাঠিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, আনসার প্লাস সলিউশন দুটোই পাঠাচ্ছি। আমি এই পুরো ডক ফাইলটা পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার তো ডক ফাইলটা আছে, এবার ডক ফাইলটা যেহেতু ডকে হ্যাঁ, কনভার্ট হ্যাঁ, করেছি। না মানে আমি এটা বলছিলাম, কারণ আমাদের যে অঙ্কগুলো সিমিলার টাইপের অঙ্ক, মানে ক্যাটের মতন তো সবকটা অঙ্ক আমাদের দেয় না, না, কিছু কিছু অঙ্ক থাকে মানে সিমিলার। হুম, দাদা পাঠাচ্ছি। এই ট্রিকটা ভালো। এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো ট্রিক না, এটা মানে ওই একটা ভ্যালুকে যখন মাল্টিপল সাকসেসিভ পার্সেন্টেজ, ঠিক আছে, যেটা আমি পার্সেন্টেজ চ্যাপ্টারে শিখিয়েছিলাম। Okay, so 2 3s are 2 5s are, okay, then 3s are 9, 9s are 27, 3 6 are 9 4s are, okay, so this again becomes 1000, 250 into 1000, and then we come back to the same thing. So CP is 1000 minus 110, that is 890. Did you understand how this can be done in one shot, and what is the logic behind that? X is the CP, total CP that Ashok had to incur, the total cost including the repair, and this X value is first of all increased by 20%, because I told you, right, that SP is CP plus P% of CP. If you have CP and profit percent, then SP is nothing but increasing CP by P%. So X into 1 plus 20%, so first of all X is increased by 20%, then whatever is the result is decreased by 10%, and then whatever is the result, it is increased by 10%. So the final value is 1188. Shidama, Iladri, please tell me frankly whether you have understood or not. স্যার যেহেতু একটা নিয়েই কাজ হচ্ছে, মানে হ্যাঁ অশোকের ওই আর্টিকেল নিয়ে হ্যাঁ কাজ, তাই এটা পরপর হ্যাঁ লিখতে হ্যাঁ, দিই। যদি একটা সিঙ্গেল আর্টিকেল চেঞ্জ হয়ে গেলে কিন্তু আর হতো না। হ্যাঁ, So this is method 2. ওকে, বুঝতে পেরেছো ইলাদ্রি? স্যার 110 আর রিপেয়ারসটা একটু বুঝাবেন ওটা? কোনটা 100? 110 অন রিপেয়ারস যেটা বলেছে ওইটা কোথায়? আচ্ছা দেখো, আমি এখানে এই যে অশোক, ওকে, হি বট অ্যান আর্টিকেল এন্ড স্পেন্ড রুপিস 110 অন রিপেয়ার্স, ঠিক আছে। সো দিস হোল থিং ইজ টেকেন অ্যাজ এক্স, মানে ইনক্লুডিং রিপেয়ার্স, okay, including repairs I have taken as x, so I got x as 1000. Okay. Now if the question is how much did Ashok pay for the article, not on the repairs, so that is why subtract the repairing cost from 1000, you will get 890. Understood. Okay, please try this. কতটা স্যার? 6.6
16? এই যে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে তো কপি করাই আছে। Okay, now this sum, first of all you try out, just try to think for 1 minute. Okay, see, in any competitive exam, if you know the sum, the structure of it will come to your mind, the analysis for it will come to your mind within 1 minute. If you cannot find the process in 1 minute, just leave it. For exams like SSC, CGL, WBCS, it is always advised to try out quant for the first time. I mean, when you start the paper, for example, SSC, CGL prelims, okay, you have 4 sections. Always start with the maths. Why? Because you have fresh mind without any pressure. So start with maths. You can do the GK and English at last also. Okay, because for GK and English you don't need to memorize, don't need to think, you need to just, I mean, it's completely memory based. Okay, I am doing this. You need to go back to class 12 little bit. In order to maximize profits, AMS Corporate defines a function. Its unit sales price is 700 rupees. Unit sales price is what? Selling price per unit 700, and the function representing the cost of the production is this. This is called the cost function. This is called the cost function. Okay, where P is the total units of product sold. Find the most profitable production level. Assume that everything produced is necessarily sold. Now, what is profit? Profit is SP minus CP, right? Yes, sir. Now, what is the total CP? Number of units produced into where P is the total units cost of production. Okay, so cost function is given initial and the function representing the cost of production. So cost of production is given 300 plus 2p square. Okay, where P is the total units produced. Now what is the total SP? 700 is the cost of 1 unit. So 700 into P. So what is the profit function? The profit function is 700P minus 2P. Now in order to maximize profit, I need to differentiate profit. এগুলোর সাইন চেঞ্জ করে দিলে হলো না? কি করে মানে দিলে? 2p টাকে যদি
টুপিটাকে যদি সামনে আনি পজিটিভ হবে, বাকিগুলো সাইন যদি চেঞ্জ করে দিই, টুপিটাকে এই 2p স্কোয়ারটাকে, মানে কোয়াড্রেটিকের ফর্মে যদি নিয়ে আসি। হ্যাঁ তো ব্র্যাকেট ওপেন করলে মাইনাসটা তো ভেতরে ঢুকবেই। না না, আমি ওটা বলছি না, আমি বলছি যদি প্রত্যেকটা সাইন চেঞ্জ করে দিই, মানে 700p এর মাঝখানে মাইনাস বসিয়ে বাকিগুলো যদি সাইন চেঞ্জ করে দিই। তো সেটাই তো করেছি, এই তো 780p মাইনাস 300 মাইনাস 2p স্কোয়ার। না না, আমি বলছি 2p স্কোয়ারটাকে যদি পজিটিভ ভ্যালুতে নিয়ে আসি, না মানে সেটা কি করে করবে? এর 2pটা, এটা তো কস্ট প্রাইস, এটা তো সবসময় পরেই থাকবে। প্রফিট তো হচ্ছে এসপি মাইনাস সিপি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তুমি এটাকে সামনে না নিলে এটা কি হবে? মাইনাস 2p স্কোয়ার হবে। মাইনাস 2p স্কোয়ার মাইনাস 700 প্লাস 700p মাইনাস 300, ঠিক আছে? Now see, in order to maximize anything, in class 12 we learned a chapter called maxima minima, you remember? If we want to maximize anything we have to differentiate. So this is a profit function and it depends on p, so I have to differentiate p with respect to, I mean differentiate profit function. Let me make this one as pr. With respect to p I have to differentiate profit function with respect to p. That will give me 700 minus 4p. Okay, now after differentiating, what we used to do, we used to equate this derivative to 0 so as to find out the value of this point. Therefore, what should be the number of units sold so as to get the maximum production level? 175 units. This type of sum might also be given. So just to be on the safe side, I thought of discussing this sum. See, in class স্যার 12 there টু was a পি স্কোয়ার কেন অত দেওয়া হ্যাঁ কি বলছো? স্যার আমি এখানে পি স্কোয়ার দেখছিলাম, হ্যাঁ এটা 2p 2p square, স্কোয়ার। এটা 2p square. Okay, so derivative of 700p, see derivative I hope you remember, and you also had maths in engineering also, right? BCA. না স্যার, Oh, so 700p, what is the derivative of 700p? 700. What is the derivative of 2p square? 4p, right? So derivative of 700p is what? 700 taken outside, derivative of p is 1. Derivative of a constant is 0. Derivative of 2p square, take 2 outside, derivative of p square is 2p, that means 4p. Now this whole thing equated to 0. Why? Because in maxima minima, after we differentiate the required function, we equate it to 0 so as to find out that for which value of x the function is maximum or minimum. So from here we get p is equals to 175. So that means when we produce 175 units, at that time this profit function will be maximized. Understood? Okay, don't put too much of stress on this one. I mean, I found this one as a unique sum. Okay, so thought of discussing. Okay, I know from the silence I can understand that derivative has gone completely out of the mind. Silence is the best answer. Let's move on to the next one. Please try out this sum for some time.
Done? Okay. Should I do it? I want you to try. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. Okay, 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 okay. I have collected very good questions. সুপ্রতিম হয়েছে? কিরকম যাচ্ছে সামটা? স্যার আমি একটু খাচ্ছিলাম না, আমি দেখছি। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। হচ্ছে না স্যার, বুঝতে পারছি। সুতমা? না স্যার। ওকে। দেখুন
স্যার আমি একটু বলবো কিরকম করেছি। হ্যাঁ বলো। So 120 600 articles sold লেখা আছে, প্রফিট অফ 40%। হুম তো মানে আমি প্রথমে সিপিটা বার করেছি, 750 আর্টিকেলসে কত টাকা হুম হয়, হুম 450 রুপিস হচ্ছে। হুম হুম তারপরে তার উপরে 40% প্রফিট রেখেছে বলছে। তো যদি 40% প্রফিট হয় তাহলে 610 হচ্ছে হুম এসপিটা। তাহলে 630 আর্টিকেলস, এবারে 120 আর্টিকেলস পয়েন্ট, তাহলে 630 আর্টিকেলসকে ওই টাকাতে পড়ছে, মানে 630 আর্টিকেলসের প্রাইস হচ্ছে 610, okay, মানে 40% অন সিপি। হুম ঠিক আছে, এতটা তো ঠিক আছে। তারপরে বুঝতে পারছি ঠিক না আছে কি ঠিক আছে করবো। করছি। আচ্ছা দেখো, what I said, in order to reduce the time for quant, we have to calculate as we read the sum. Okay, so Mithilesh, 750 articles at 60 price. Okay, so what is the CP? CP is 750 into 60 price, so 60 by 100. 0 0 got cancelled out. 7 6 6 5 is 30, 7 4 450. Okay, now he fixes the selling price as there only 600 articles. If only 600 articles are sold, he would make a profit of 40%. Okay, so SP of 600 articles is 1 plus 450 plus 40%. 2 2s are 2 5s are, there is 7 by 5, 5 9s are 630. Okay, so that means SP of 600 articles is 630. So SP of 1 is what, 630 by 600. 3 2s are 3 1s are 3 2s are, it is 21 by 20. Okay, it is going to be 1.05. all right, yeah, 20, yeah, 1.05 rupees. Okay, so that is the SP of one article. Okay, however 120 articles are spoiled. Okay, and he was able to sell 630 articles, fine, at this price. So that means SP of 630 articles is what, 630 into 21 by 20. Oh, very odd. If 21 had been done in the denominator, that would have been good. So I'm getting 630 into 21 by 2. Okay, SP of 630 articles total. However, 120 articles get spoiled and he was able to sell 630 articles at this price. So find his actual profit. So what is the profit? 630 into 21 by 2 minus, what is the total CP? 450. Okay, so now I'll have to multiply, no other option. 6 3 2 is 6, 6 2 is 12, 3 12 3 1. Okay, 1 3 2 3 minus 900 divided by 2, that is 3 2 4. Total outlay, assuming that the unsold articles are useless. So total outlay means this is the profit divided by what was the CP, 450 into 100%. C is the answer. Finish.
That's it, done. C is the answer. Absolutely straightforward sum. Check out this sum. Do you see? I mean, where is the confusion? Tell me. CP of Question to think easy. question is very simple and very straightforward. 750 articles cost 60 paise. So first of all, found out the CP of 750 articles right from the first statement only. He fixes the selling price such that if only 600 articles are sold, he would made a profit of 40% of the outlay. Outlay means on the CP, and profit is made always on CP. There is nothing special about it. Okay, so SP is what? CP into 1 plus P%. Okay, so I get 630. So SP of 600 articles 630. So SP of one article is going to be 1.05 or 21 by 20. No, keep it like this only. SP of 630, now it is given that 120 articles get spoiled and he was able to sell 630 articles at this price. So what is the SP of 630 articles? 630 into 21 by 20. Okay, so I get this. Keep it like this. No need to multiply over here. Okay. Now find out the actual profit percentage of the total outlay. Now see, this much money he has already invested, right? While preparing 750 articles, 450 rupees he has already invested. So what is the profit? The profit is 663 to 21 by 2 minus 450. Okay. So on calculating we are getting 423 by 2. There is 423 by 2 by. So this is the profit, right? This is the SP minus CP. So on subtracting we get 423 by 2. Okay. Now see, find his actual profit percentage as a percentage of total outlet, assuming the unsold articles are useless. So 423 by 2 divided by what is the CP? CP is 450. Normal formula, profit percentage is profit by CP into 100. So 450 into 100. So on calculating I get a clear cut 47%. স্যার আরেকবার একটু অঙ্কটা বলবেন? হ্যাঁ বলছি। এখানে স্যার 750 টাকার কস্ট প্রাইস, মানে 750 আর্টিকেলের কস্ট প্রাইসটা তো বার করলাম প্রথমে, হ্যাঁ তারপরে 600টা আর্টিকেলের কস্ট প্রাইস বার করছি, কারণ যদি বলছে যদি ই অনলি সেল 600 আর্টিকেল, হ্যাঁ 600টা আর্টিকেলের তাহলে দাম বেরোচ্ছে 360 টাকা। তাহলে যদি ও কি করে? 600টা আর্টিকেল না না না, 600 আর্টিকেলটা ও সেল করেছে, ও কি সিপিতে সেল করেছে নাকি? ও তো প্রফিট করে সেল করেছে, ঠিক আছে? হি ফিক্সেস দ্য সেলিং প্রাইস। ও এমন একটা সেলিং প্রাইস সেট করেছে 40% এ, so that he would have made a profit of 40% of the outlay. হ্যাঁ 600 এর আমি 600 আর্টিকেলের কস্ট প্রাইসটা বার করেছি 360 টাকা। না, কস্ট প্রাইস কোথা তারপরে থেকে আসছে? 300টা 750 আর্টিকেলের কস্ট প্রাইস আমি তো জানি, ও 600টা আর্টিকেলের কস্ট প্রাইস আমি তো জানি না। বেশ, তুমি বার করলে। হ্যাঁ তারপরে এবার ওই 600টা আর্টিকেলের যে ওই 40% এ যদি বেচে, তাহলে 600টা আর্টিকেল বেচছে হচ্ছে 504 টাকায়। সেখান থেকে তো আমার একটা প্রফিট বেরোলো। না 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 না, তুমি ভুল করছো। দেখো, ও যে 750টা আর্টিকেল যে বানিয়েছে, ঠিক আছে, ও তো 750 খানা তো আর্টিকেল বানিয়েছে, ও তো সেখানে খরচাটা হয়েছে। ও এসপিটা এমন সেট করছে যে ওর এই তোমার 600 আর্টিকেল সেল করলে ও 40% প্রফিট পাচ্ছে কার ওপর? এই সিপিটার ওপর, টোটাল সিপিটার ওপর। ওই জন্যই বলেছে আউটলে। আউটলে কথাটার মানেটা কি? যে 750 আর্টিকেল সেল মানে ম্যানুফ্যাকচারিং করে ওর যে সিপিটা এসছে, সেই সিপিটার উপরে ও প্রফিট করছে। তুমি কি বার করেছো? তুমি 600 আর্টিকেলসের সিপি বার করেছো, তাই তো? তুমি 600 কিন্তু আর্টিকেলস সেইটার এসপি না, সিপিটা বার করেছি, তারপরে এসপিটা ওর বার করেছি, সেইটা দেখছি যে 750 আর্টিকেলের সিপির থেকে তো বেশি। 750 আর্টিকেলের আবার সিপি করতে গেল, 750 আর্টিকেলের সিপি তো 450। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু 600টা আর্টিকেল যদিও ব্যাচে 40% প্রফিটে, তাহলে ও বেচছে হচ্ছে টোটাল 504 টাকায়। না না, এই যে 40% প্রফিটটা করেছে, এই 40% প্রফিটে 750 সিপির উপরে করেছে।
ও যখন 40% প্রফিটটা ক্যালকুলেট করেছে, ও সেই 750 আর্টিকেল বানানো সিপির ওপরে করেছে। ওকে তো পুরো খরচাটা তো তুলতে হবে। তুমি কি করছো, তুমি 600 আর্টিকেলের সিপি বার করে তার উপরে 40% প্রফিট দিচ্ছ, ওটা ভুল। ঠিক আছে, তুমি এই যে সিপিটা বেরিয়েছে 750 আর্টিকেলস, এটাকেই বলা হচ্ছে আউটলে। ও এই 450 ওপর, মানে ও এমন এসপিটা সেট করেছে যে ওকে 750 আর্টিকেলও বিক্রি করতে হবে না 40% প্রফিট আনার জন্য। ও 600টা আর্টিকেল সেল করলেই ওর 40% প্রফিট এসে যাচ্ছে অন দ্য টোটাল সিপি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সেটা এলো, সেটা হ্যাঁ কত এলো? 630 630 বেরিয়েছে। আমিও 630 বার করেছি, কিন্তু অন্যভাবে। 630 এসছে? 630, হ্যাঁ, এসপি অফ 600 আর্টিকেলস। আচ্ছা, তারপর? তারপরে এসপি অফ 1 আর্টিকেল তাহলে কত হলো? 630 বাই 600, যেটা হচ্ছে 21 বাই 20। হ্যাঁ। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার কি বলছে যে 120টা আর্টিকেল নষ্ট হয়ে গেছে ওর। তাহলে ও কটা সেল করেছে? 630টা সেল করেছে। তাহলে 630 এসপি এখন কত হলো? 630 ইন্টু 21 বাই 20, কারণ ও এসপিটা সেট করেছে কি 21 বাই 20, মানে 1 টাকা 5 পয়সা ও সেট করেছে। তাহলে 630টার এসপি কত হবে? 630 ইন্টু 21 বাই 20, যেটা হচ্ছে এই ভ্যালুটা 63 ইন্টু 21 বাই 2। ওকে, এবার বার করতে বলেছে হোয়াট ইজ দ্য প্রফিট পার্সেন্টেজ। তাহলে প্রফিটটা বার করি আগে। প্রফিটটা কত হচ্ছে? এই যে এসপি মাইনাস সিপিটা হচ্ছে 450। এই যে আবার কিন্তু আউটলে বলেছে, এই যে আউটলে মানে টোটাল সিপিটার উপরে। সো 63 ইন্টু 21 বাই 20 মাইনাস 450 করে আমি এটা পেলাম প্রফিট। এবার প্রফিট পার্সেন্টেজটা বার করতে হবে অ্যাজ হাউ মাচ পার্সেন্টেজ অফ দ্য টোটাল সিপি, মানে 423 বাই 2 বাই 450 ইন্টু 100%, প্লাস 47%। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার এই সামটা করো। হুম, এরকম হবে।
Okay, let me do this one. হ্যাঁ স্যার দাদা না 1 মিনিট হ্যাঁ হবে স্যার 1 মিনিট আচ্ছা আবার 1 মিনিট ঠিক আছে। এক 726 Yes, right answer 726. Very good, Shitama. Hiladri? Okay, let me wait. The cost of setting up the type of a magazine is 1000. Okay, fine. So this is the CP. The cost of running the printing space is 120 per 100 copies. So that is fine. So let me find out the total CP one by one. 1000 is one of them. 120 per 100 copies. So 1200. The cost of paper, ink, and so on is 60 paise per copy. Okay. So that means 0.6 per 100 copies. So that, okay, so into, okay fine, so divided by 100, so that means into 9. Okay, and then 0.6 into 9. Okay, 900. তো 120 হবে না, 120 per 100 copies হলে 120 into 9 হবে। 120 per 100, হ্যাঁ ঠিকই বলেছো এটা। 120, right, because 120 per 100. Okay, 2620. Okay, the cost of paper and so on, the magazines are sold at rupees this. So what is the total SP? Total SP is 2.75 into 900. Okay, but only 784 are sold. 784. So 25 ones are 25 ones are 25 fours are 4 ones are 4, 4 nines are 36, 4 six are 24. Okay, now see a shortcut, application of shortcut. Okay, 196 into 11. I have learned a shortcut 1 6, 9 plus 6 15, carry 1, 9 plus 1 10, carry 1 2. So it is 2156, right? yes sir Yeah. So see, this is where you can apply the shortcuts. Do not sit to multiply 196 into 11. Apply the shortcut 2196. Within 2 seconds, this answer will come up. Okay. So what is the sum to be obtained from the achievements to give a 10% from the advertisements? Okay.
from the advertisement to give a profit of 10% on the cost. Fine. So what is my CP? CP is this. I need to make 10% profit, right? There is going to be 282, right? This is going to be my actual SP. Okay, but without advertisement my SP is coming this much. So SP, what sum? What is the sum to be obtained from advertisement? Okay, so SP from seven 726. You understand what this sum was? First of all, we found out what was the total CP, right? 1000 is a fixed cost. What is the cost of running the printing machine? 120 per 100 copy. That is 120 into 9. Why 120 per 100 copy? And why 129? Because it is given 900 copies are printed. So in 900 copies, how many hundreds are there? In 900 copies, 9 hundreds are there, right? In 900 copies, 9 times 100 is there. Okay, so that is why 9 into 120 plus the cost of paper, ink and so on is 60 paise per copy. So how many copies are there? 900 copy. So 900 into 60 paise, 0.6, that is going to be 540. So when I add all this thing, I am going to get 2620, right? Now it is given that only 784 are sold. So that means what is going to be the SP? 2.75. The magazines are sold at 2.75. How many copies are sold? 784. So 27.75 into 784, that is going to give me 2156. Okay, 2156. Now I need to make a profit of 10%, right? I need to make a profit of 10%. So just by selling 784 copies, I am chasing, I am getting that 2156 is my SP, but my CP is 2620, which is more than SP. I need to make 10% profit. So that means what? How much advertisement? How much should I get from advertisement? Okay, get means what? Revenue from advertisement. See, of course, I have to invest something in the advertisement, but how much I need to invest, that is not given, so I will neglect that. How much I am getting revenue from advertisement, that is what I have to find out for making 10% profit. So 2620 is the CP into 1 plus 10%. So I am getting 2882. So with advertisement, my revenue will be 2880. So what is the difference? 2882 minus 2156, that is 726 rupees I am getting from advertisement. When I advertise my magazine, I am able to increase the revenue by 726. Understood? Niladri, Supratim? Yes, sir. Understood. Okay, so let me keep till here for today. Okay, সুব্রতিম তোমাকে HCF টা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শর্টকাটটা 6 মিনিটে। Okay, so we will continue with this next week again. Next Friday we will do some more series and sequences, some alphabetical series also there, we will do that, and some mixed series we will do, and then we will do some more profit and loss. Okay, some typical sums we will do, and then year sums, etc. Okay, sir.